ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளுவோம். கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கையை இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தாயே, தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளது. தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மனித குணங்களின் மாயைகள், குழப்பங்கள், சந்தேகங்கள் எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் எங்களது தியானத்தில் ஆழ்ந்த நிலையை அடைவதற்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து தடைகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் இந்த கூட்டு தியானம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். எங்களது இந்த கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்லுங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயி பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயி, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. தாய் பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான குறைகளை அகற்றி எங்களை கள்ளம் கபடமற்ற குணமுடையவர்களாக மாற்றுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிலை பெற்றிருக்க தயவு செய்தால் அருள் புரியுங்கள். தாயே பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் சக்கரங்களிலும் நாடிகளிலும் ஸ்ரீ கணேசரின் குணங்கள் நிலை பெற்றிருக்க அருள் புரியுங்கள். எங்களுக்குள் தர்மத்தின் நிலைப்பாடும்
சஹஜ யோகத்தின் கூட்டுத்தன்மையின் நிலைப்பாட்டையும் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். எங்களின் மூலாதார சக்கரம் தங்களால் சுத்திகரிக்கப்பட்டு ஸ்ரீ கணேசரின் குணங்களை நாங்கள் முழுமையாக பெற்றவர்களாகவும் அதை உணர்ந்தவர்களாகவும் அதை செயல்படுத்தக்கூடிய தகுதி உடையவர்களாகவும் நாங்கள் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனத்தை நாம் இதே நிலையிலேயே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறுவோம். நாம் அவ்வாறு கூறும் பொழுது நமது கவனம் 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். அனைத்து சக்கரங்களிலும் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான குறைகளும் நம்முடைய பூமி மாதாவின் வழியாக அகற்றப்படும். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं
त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடாநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, இருக்கின்ற இருந்த இருக்கும் என்றென்றும் நிறைந்திருக்கின்ற அனைத்திலும் விவரிக்க முடியாத சிருஷ்டியில் ஸ்ரீ மகா காளியாகிய தங்களின் தெய்வீகத்தையும் முழுமையும் உணர்வதற்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து மாயைகளையும்
தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தங்களின் அன்பு கருணை மூலம் எங்களின் ஆத்மாவை நாங்கள் உணர்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, ஸ்ரீ பைரவராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து மனக்குழப்பங்களையும் அழுத்தங்களையும் சலனங்களையும் தயவு செய்து அகற்றிவிட்டு எங்களுள் தங்களின் அன்பையும் தத்துவத்தையும் பரிபூரணமாக உணர்கின்ற அந்த அமைதி நிலையை நாங்கள் அடைவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் என்றென்றும் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நம்முடைய இடாநாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாக வீற்றிருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனத்தை அகற்றிவிட்டு எங்களின் கவனத்தை சீராக்கி எங்களின் செயல்களில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். எங்களின் சொற்களிலும் செயல்களிலும் தங்களின் தத்துவத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நிலைப்பாட்டை எங்களுக்குள் உருவாக்குகிறீர்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகா ஹனுமராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் தூய்மையையும் எளிமையையும் பக்தியையும் சக்தியின் ஒருங்கிணைப்பையும் நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். எங்களின் வலது இதயத்தை பாதுகாக்கிறீர்கள். எங்களுக்குள் அதிகப்படியான வலது பக்க செயல்பாடுகளை குறைக்கிறீர்கள். எங்களுக்குள் எங்களின் செயல் தன்மையில் இறைத்தன்மையை நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். இவை அனைத்தையும் நாங்கள் பரிபூரணமாக உணரக்கூடிய அந்த தூய்மையை தயவு செய்து எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகள் தங்கள் அருளால் அகற்றப்பட்டு எங்களின் செயல்களில் பகுத்தறியும் திறனையும் உண்மையையும் உணர்கின்ற அந்த நிலைப்பாட்டை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் என்றென்றும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நமது பிங்களா நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
நமது கவனத்தை மெதுவாக நம்மளுடைய மைய நாடியான சுஷுமனா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். இரு கைகளும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு இருக்கும் இந்த நிலையில் நாம் அன்னையிடமிருந்து வருகின்ற அந்த தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளை முழுமையாக உணர்கிறோமா என்பதை நாம் கவனிப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தங்களின் ஸ்ரீ மகா காளி, ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவானின் விராட்டா நிலையை நாங்கள் உணர்வதற்கு தயவு செய்து எங்களுக்கு அனுமதி தாருங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களுடைய பரிசுத்தமான அன்பின் காரணமாக நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்றிருக்கிறோம். எங்களின் ஆத்மாவை நாங்கள் உணர்வதற்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து தடைகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் முழுமையோடு கலந்திருக்கவும், அதை உணர்ந்த நிலையில் நாங்கள் எங்களின் செயல்களை செய்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் நிகழ்காலத்தில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நம்முடைய சுழுமுனை நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களுக்குள் நன்மை, கருணை, இரக்கம், அமைதி, தர்மம் போன்ற அனைத்தையும் எங்களுள் நிறுவுபவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் திருப்தியையும் நிலை நிறுத்துகிறீர்கள் அம்மா. தாயே, ஸ்ரீ லக்ஷ்மி, ஸ்ரீ விஷ்ணுவாக எங்களின் நாபி சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் ஆன்மீகத்தை பற்றியும் முழுமையான இறை அன்பை பற்றியும் எங்களுள் நிலை நிறுத்துகிறீர்கள். தங்களின் ஒளியால் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற இருள் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து தடைகளையும் நீக்கிவிட்டு எங்களின் ஆன்மீக ஏற்றத்திற்கு வழிவகை புரிகிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் தங்கள் அருளால் திருப்தி உடைந்தவர்களாக இருக்கின்றோம். எங்களின் நல்வாழ்வை பாதுகாப்பவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து குழப்பங்களையும் அகற்றிவிடுகிறீர்கள். தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணுவின் தத்துவத்தை தயவு செய்து நிலை நிறுத்துங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு சாக்ஷாத்
ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா வை நமோ நமக. மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய பவசாகரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். குருவே பிரம்மா, குருவே விஷ்ணு, இறைவன் சிவனே குரு. குருவே உண்மையிலேயே உயர்ந்த ஆத்மா, மாசற்ற தாய் ஸ்ரீ மாதாஜி. தாயே, எங்களின் உண்மையான குருவான தங்களுக்கு எங்களின் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறோம் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக இருக்கின்றோம். அந்த குரு தத்துவத்தை நாங்கள் உணர்வதற்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து மாயைகளையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் எவ்வித பொய்மைகளும் இல்லாத குரு தத்துவம் நிலை பெற்று இருக்கவும், அதை உணர்ந்து செயல்படுத்த கூடியவர்களாக நாங்கள் இருக்கவும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற 10 குருமார்களின் போதனைகளும் அவர்களின் தத்துவங்களும் அவர்களின் ஆசீர்வாதங்களும் எங்களுள் நிலை பெற்றிருக்க அதற்கு தடையாக இருக்கின்ற மாயைகளை எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, ஒரு சஹஜ யோகிகளுக்கு அவர்களின் உண்மையான குரு தத்துவத்தை தாங்கள் நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அகங்காரம் அகற்றப்பட்டு அந்த தெய்வீகத்தின் விவேகமும் தெய்வீக அறிவும் எங்களுள் நிலை பெற்றிருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நம்முடைய நாபி சக்கரத்திலும் பவசாகரத்திலும் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வருவோம். சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே நமது கவனத்தை கொண்டு செல்லுவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் எண்ணங்களற்ற சந்தேகமற்ற தியான நிலையை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. நாங்கள் முழுமையோடு கலந்திருக்கவும் அதில் ஒரு பகுதியாகவும் ஒரு துகளாகவும் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்மல மோக்ஷ பிரதாயினி. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல மோக்ஷ பிரதாயினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. சில நிமிடம் தியானத்திலிருந்து பின்பு அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம்.
அன்னையின் சொற்பொழிவு 1997 தீபாவளி பூஜையில் ஆற்றியது நேற்றைய தொடர்ச்சி. Like first dharma is your love for humanity. It's the first dharma. But if you say from that end when you start, it starts with Stri dharma. Is the dharma of the woman. How she should live, how she should get married, how she should look after her children, what should be her behavior, all is Stri dharma. And then is Patni dharma, is the wife dharma. What should be her dharma? In her dharma she looks nice. If she gives up her dharma, then she is a prostitute. So then is Pati dharma. How should be a husband? How should he behave towards his family? How should he pay attention towards his wife? About the whole entire family, the whole, you can say, parivar as they call it, the whole, all the relations and everything. That is his dharma. But beyond that is the dharma of Satya dharma. How much he sticks to truth. Then the dharma for creativity. In creativity, as you know very well these days, with money people are standing on their heads, or I don't know what they are doing, because the amount of nonsense they are producing all over the world in the name of modernism is no way is Kala dharma. No way. Then we have also what you call politics, Raj, Karan, Dharma. This also dharma is there. Now, taking bribes, the kind of things that are going on, corruption, all kinds of things that are going on, competition and fighting and all that, they are falling from their dharma of Rajkaran. Education, same thing. We call it Shikshana. All such things are dharmas. There's a kind of a principle which we have to keep. Otherwise, you can topple down from the lotus. And that's what happens. Now we have also Rashtra Dharma. The Rashtra Dharma is that your country. There's a dharma of your Rashtra. When you have to fight for your country, you should, but you should not be aggressive on other countries, you should not try to dominate other countries, nor you should bring bad name to your country. It's very important. Sahajogis have all these intact. Absolutely. Because you are standing on the lotuses already. You don't have this problem. Normally, no. Once in a while there are people who behave like that. But mostly Sahajogis don't fall into these traps. That's why their Lakshmi Tattva will definitely improve. They'll have little problems here and there. But without problems, if you get Lakshmi, you will not have value for her. So, with little problems, you get the Lakshmi. But Lakshmi, it doesn't give you all this imbalance. Such a man has to be extremely balanced, because beyond that is the step of Mahalakshmi, where your seeking starts, where you become a seeker. You go beyond Lakshmi principle, and this Mahalakshmi principle starts coming into it.
I would say in the Western countries this consumerism has started. And it's such a funny one. In America, one lady was married to an Indian, and he used to tell me how this consumerism works. I said, how? He said, I gave my wife money to buy 2 shirts for me because I had no shirts. So she went and bought 5 skirts. So I said, you have so many skirts, why did you buy the skirts? Because in this money I could buy 5 skirts instead of 2 shirts. So I bought 5 skirts. So he said, I can't wear shirts. So how should I correct her? He said, I said, you do one thing, tell her I want to buy some skirts for her. And go and buy 5 shirts. Then she will realize that if the money was given to her for one purpose, should be used for that. This is a very subtle principle which I follow because I don't understand money. So what I do, whatever money I get, I put packets. This is for these, this is for these, this is for this, into packets. But I don't understand, and I don't write accounts, I'm very bad at all that. Somebody else does that. Now, if I spend some money from one pocket for some emergency, then I again fill it back. It's written there, so much is there, so much is there. So the money is available at the right time for whatever I want to do, and the money is in the packet. It is not in the sort of a open thing that I can just want to buy a Mercedes, I want to buy a Rolls Royce. No, nothing doing. It is for something, some purpose. And there is no need. So when you go to the shop and you see something, you won't buy because that money is not kept for that particular thing. For Sahajogis, it is very easy to handle their money with respect. So you go to any shop, you won't buy anything. But my nature also is spontaneous. So I went to Frankfurt, changing. They said, Mother, there's a very nice watch shop. I just thought I am going to get 3 son-in-laws, and what will I give them? So I went to that shop. And I found such beautiful, beautiful things. But I had not kept any money for the watch. But I said, I must buy. One of the watches turned out to be a very unique one, I must tell you, which is no more available. Because of my eyes. I saw this something unique. And my son-in-law is so, overwhelmed. So, quite rich, he has no problems. But he said, this watch you cannot get. Then an article came about that particular watch. So he's kept it with him. You see, so to have something, it should have a value behind it. That is the dharma part. Value behind it. What is the value? When you want to buy something, just don't buy because you are mad. Instead of shirts, you buy skirts. Not that way. But anything that has an artistic value or some special value, then you should buy that. Now this sari I am wearing, it has a special value. Why? Not that it is made with hands, is a very beautiful design it has. No. This was made in a place called Paitan, which was the capital of a kingdom which belonged to my forefathers, Shalivanas. And these saris were made there, Paitan. And they used to sell it to people. Now they have become expensive. In those days they were cheap.
Now it has that value. They are very honest, very religious. They were called Shalivahanas because they used to give shawl to the goddess. They spread their kingdom very much, and also there is a calendar in their name. But the kind of life they led, they were just very generous people. And they have made beautiful temples, beautiful places for people to rest near the river. I mean, so many beautiful things they have done. Apart from that, Rama and Sita, when they went to Dandakaranya, they went to this place, and you have the place where Sita took her bath, her bathing place. There's a little river flowing. As how it was covered from all the side and how the light was coming, so beautiful. But whatever Rama had done, they redecorated it with the Rajput style art. Then also there was a very beautiful temple I saw that they had made. Also I don't know how there was some water flowing. And there was Sri Mahadeva's a big thing, Pinda, very big. And also there was a Parvati's statue, so old as that. I don't know if it was put by Rama or by my my own, you can call them the great grandparents. But the beauty about that place, that it shows that Sita used to worship Mahadeva. The water was flowing somehow by nature inside up there in a stream, and she used to take the water and put it on that pond. How deep these people were. Those who built the temple, such a beautiful temple they have built. See, so many temples are built like this in India by people who had money. And they believed that if you spend your money in this kind of work, you are blessed. I bought a land near the river Nira. That's my home name, Nira. And this land, I just bought it just like that without thinking. And what they told that their guru, Shalivahana's guru was Shandilya. And this place belonged to him long time back, which was an ashram of Shandilya. Exactly the same. And that land I bought, very surprising. Then in the newspaper it came out everything about that land. And this land was the place where a great devotee of Sri Vishnu, Prahlada, was playing. So you must have heard about Prahlad. His mother had a husband in long time. Hiranyakashipu was her husband, horrible Rakshasa. So she ran away from there, and who helped was Indra. He brought this lady to the place of Guru Shandilya. And Shandilya told her, Indra, that you don't put any effort for her, I'll look after her. And the child that is going to be born to this lady is going to get the avatar of Narsimha. You know, Narsimha is the man and the lion. He said, how can that be? He said, it is. So Indra left her there. The child was born. Till 5 years that child used to play in that grand land which I have bought. When I didn't know about it, but I just saw it. I was surprised.
But when the child grew up to 5 years, he had to go back to his father. I don't know how many of you read about Prahlada. Raise your hands, I would like to know. The little boy Prahlad, upar karo, let me see, who was killed and his father tried to kill him and torture him. But he had certain boons, so Sri Vishnu appeared as Narasimha, means the lion and the human form. And then he killed this Hiranyakashipu, the father. Now imagine how much big it was that thousands of years back this must have happened, and that I should purchase that land. And there is a very beautiful temple built about 300 years back by Maharashtrians. So the story is that Prahlada came into the dream of the people who wanted to build the temple and told them that I have already made the statue of Narasimha along the river Nira. Imagine, the name of the river is also mine. And if you can walk along the banks of Nira river, very close to the temple, I have made the statue in sand. It's a miracle. So they went there and they saw that statue. They brought it back and installed it in that temple. And it's still there, made of sand. Also they say there's a kind of a river or a water flow up to a very small one, just like the finger, flows down from the top, God knows how. So, now see the value. The value of money which was collected to build this temple had such an old value. So the value is not money. This one should understand. What is the value of the thing? You want to give to something to others, then the feelings you have in your heart is the value, and that value is the real Lakshmi. When you are, say, building a house, the plans you make and things you do, what is the idea behind and what you are trying to express through that house is the value of that house. Once you understand that you have to buy with this Lakshmi, or you have to use this Lakshmi for certain value and not for showing off or for money. This superficialness that we have about money itself is like an ordinary glass. But if you put behind the glass the mercury, you can see the value. So, when you start buying something, what is the purpose? Why are you buying? This will determine the value. Like last time I came to Portugal. I said, we'll go and buy some terracotta, but they're very expensive. I said, this is the price. But I wanted to buy terracotta from Portugal because it's very rich in that. So we went to one factory. And the factory was quite far out.
None of them could find out, but I told them it's here only, just go and see. And then we bought the terracotta. But on our way, I told, stop here, stop. So they stopped. There was a shop. I had to buy some things for Sahajogis in India and also for some people in Kabela. And that shop had such beautiful cottons. They were Sahajogis from here who saw that. Such beautiful clothes. And I bought a lot of it. I said, thank God, the problem presents are finished now for India. So joy-giving it was. Everybody was surprised. Why suddenly in a place where never have been mother there, suddenly she finds. It has a value because I wanted to buy something for Indians to be given as present. So if your Lakshmi is say this much, once you add to it value, it becomes so big. The sign of a person who is Lakshmi Pati is this. He should have a house like the lotus in the hands of the goddess. He should protect people who are depending on him, and from the left hand he should give. This is the image of the Lakshmi. This is what the Lakshmi is within you. If you have these four things in balance, without conditioning, without ego, then you are a Sahajogi. Otherwise, you are not. On a Diwali day, we have to promise ourselves that whatever we are going to get now as Lakshmi principle or as a Lakshmi's prasad should be used in getting things which has value. And thus you will learn that you have used your Lakshmi very well. And with that, your Mahalakshmi principle will become very strong. Will become very strong, by which you'll ascend very fast. Today is the day for us to celebrate the Lakshmi Puja. But Lakshmi Puja doesn't mean that you worship money. Money as it is the most dangerous thing. And I think it is the hidden weapon of Lakshmi Devi. See, if you try to misuse her, she goes on punching with it. With one punch, if you don't realize, then she gives you another punch, like that. Then she might little bit twist to suggest. She'll try everything to convince you that what you are doing is nonsense. Ultimately, she sees your destruction complete. So, Lakshmi, though she is the one who is a giver of boons, giver of everything, you should not be misled by her Mahamaya character. I am your mother, so I better tell you to be very careful. Thank you very much. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அன்னையின் உரை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
தாய், எங்களுக்கான இன்றைய இந்த அமைதியான ஆழமான தியானத்தை தந்தமைக்கு எங்களின் கோடான கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாய், இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.